Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui une vidéo particulière, une vidéo qui va faire encore parler, mais c'est ça hein, le but, c'est d'échanger encore une fois, hein, chacun a sa façon de penser, mais ce qui est intéressant c'est de donner ses raisons. Alors aujourd'hui tu vas voir une vidéo particulière, c'est une vidéo du grand champion des MMA Georges SAINT-PIERRE, hein, je pense que tu le connais, et en fait il explique sa façon d'aborder les choses, notamment au niveau du positionnement en self-défense. Ce qui est marrant c'est qu'on voit quand même des oppositions entre sport de combat, arts martiaux et self-défense, enfin pour certaines personnes qui à mon avis ont un côté provocateur. Toujours est-il que ce soit Georges SAINT-PIERRE, que ce soit d'autres champions ou pratiquants, Fouad Esbiri qui a pratiqué quand même le haut niveau en Muay Thai et en MMA, il y a Monsieur Lopez qui parle de la self-défense et puis d'autres. En fait, ces gens-là qui pratiquent le MMA, qui coachent des gens, des grands champions de MMA, en fait, partagent les mêmes idées concernant la self-défense, en tout cas celle que je propose. Et puis derrière, donc pour te le prouver, j'ai mis juste derrière Georges SAINT-PIERRE une vidéo que j'ai tournée il y a 6 ans, parce que mes concepts, imagine bien, qu'ils ne viennent pas de sortir. Hein. Encore une fois, il y a des gens qui arrivent sur le milieu et qui disent oui, ceci c'est bien, ça c'est pas bien, le coup de pied génital ça fonctionne pas, patati patata. Toujours que ces propos, je les tiens depuis des années. Et j'ai mes raisons et je justifie mes raisons, c'est ça qui est important. Donc juste derrière, tu auras une vidéo de quelques minutes où, il y a 6 ans, je parlais déjà des gardes déguisés. Encore une fois, le but, c'est pas de prouver que j'ai raison, mais c'est de donner mes raisons. Après, il y a ceux qui parleront toujours, mais ça, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut, c'est important, c'est que tu puisses comprendre pourquoi je fais les choses et pourquoi d'autres proposent d'autres choses. Et tu verras qu'à un moment donné, ceux qui sont sérieux et qui visent encore une fois l'efficacité, parce qu'on a 2 bras, 2 jambes, se retrouvent. Voilà. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de famille séparée. Les arts martiaux, sport de combat, c'est qu'une famille. Simplement, les objectifs sont différents. Allez, action, à toi de me dire ce que tu penses de ces 2 vidéos. Ciao. In a street fight, I would rather fight Francis Ngannou than fight the best Rutan in a street fight. Yeah, so very often people ask me the difference between a street fight and a fight in mixed martial art. The difference is in the street, there is no referee, and there is an instigator, and there is the other person. The best in life for a street fight is always to not be the instigator, because you have the element of surprise. So if you're in a heated argument with someone and then you feel that you potentially going to be into a fight, the best thing to do is to never show your center line, to always go on the side and put your hand up like this. That's one of the best thing to do. It's a self-defense tactic that it's used all around the world, because from there, the distance that I have to travel to cause a lot of damage to him is very minimal. It's very short. I can go boom, I can go boom, and I'm protected, because if he ever tried to do anything, my hands are already up, but I'm ready to respond at any aggression. So the first thing is, if you're in an argument and you feel the heat is rising, is to eat first. You don't want to fight, but you want to eat first. You want to hit first, So it's either boom, hit first, depending the situation. If you're someone who's much less physically strong than the aggressor, you can use it then in the eyes, in the genitals, the neck, and then you can leave the scene. However, if I'm like this and the minute he touched me, like he declared a war. Now I can go and perform a self-defense move. Striking, not wrestling. Yes. It's always striking first and leave the scene. If you're, for example, a kid or someone who's not as physically, doesn't have the physical strength of your aggressor. Of course, I'm a I'm a UFC champion, so that does not apply to me. But the key is, on a tactical way, always use the element of surprise. And when you strike first, and strike to cause the most damage as possible. The eyes, you can use the neck and do the genitals, and then after you can leave the scene. That's the goal of having the element of surprise. Okay, we were talking about knives. Yes. What about if weapons are involved? Run faster? So weapons is very important. If someone has a weapon and attack me for having my money, I give him my money. Even if I'm Georges SAINT-PIERRE and I'm UFC champion,
However, someone put a knife on my throat here, and he's telling me to go in the trunk. Now, I don't want to go in the trunk because I know I've seen this movie and it's a bad ending. So things that I can do first, it's always make sure that I try to make my hand as close as possible as the weapon. And I try to be as close range as possible. If he's here, I cannot do it because the distance is too far. If he's here, that's the idea. So I can act like I want to scared. yeah, please, boom. See here I use my body and then I can go and break, you know? So the idea is to use your entire body to deflect the weapon. So if the weapon is like this and the blade is coming out this way, I use the element of surprise. You see, I use my body, not only grabbing him like this. So if he tries to come back with the knife, it's solid. Then I can go and break. If it's the blade is pointing the other side, it's something here, and here. I can use my body always to smother the weapon. Controlling the wrist, yeah. But if it's out here, you're screwed. If it's out here, you know, and yes, exactly. There's too much distance. You want to make sure you get close to the weapon because that's what can cause the most damage. This is very important. There's other situation. If let's say you're a kid or someone come grab you by the body, here you grab by the body. What I can do is grab the head and put my fingers inside the eyes. Will make my opponent to release me immediately. Then I can go and leave. You know, thumb in, like thumb. Yeah, thumb in the eyes. You push in the eyes. Blind them. There is no rules. The eyes is always my favorite choice to go for because if you cannot see, it's very hard to fight. And normally the reflex for most people when they can't see, they grab their eyes. You know, so it releases the grip. I'm not going to ask you about the tie because I think you're wrong still about that. I think it's possible. So like it's possible to use it as same as for like a head snatch, like this kind of situation, as opposed to a choke. I think it could be an advantage if it's a fake tie. If it's like something that can go like a reptile, that like a tail of a reptile that can go. So if you try to pull my tie, it goes out, and now I know I get a head start. Element of surprise. Exactly. It's all about the element of surprise. You want to strike first the element of surprise in the street. George, thank you so much for talking today. My pleasure. Thank you for looking sharp. Man in black, baby. Man in black. Salut, Franck ROPERS, donc expert en self-défense et punch accélate. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la position à avoir dans la rue, ce que j'appelle les gardes déguisés. Donc dans une situation d'agression, surtout pas de garde. N'allez pas vous mettre comme ça, en karatéka ou comme ceci, c'est n'importe quoi. Donc si vous mettez en garde, vous n'avez plus d'effet de surprise. Deuxièmement, il y a l'aspect juridique, il faut y penser. C'est que forcément, si vous mettez en garde, vous pourrez difficilement expliquer devant le juge que vous n'avez pas voulu rentrer en conflit avec la personne physiquement. Donc vous ne pourrez pas vous mettre en victime, puisque là vous êtes en combat, en mode combat avec l'autre. Donc si vous acceptez l'opposition. Donc la problématique, c'est que vous ne savez pas ce qu'il va faire. Il peut vous frapper à n'importe quel moment. Donc si vous avez les bras ballants qui vous met un coup, il ne pourrait jamais bloquer. Ça ira beaucoup trop vite. Ça c'est bon. Le temps d'activer votre cerveau et de faire une parade. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est être en garde sans qu'il le voie. Comment on fait? Simplement en mettant ses mains. Alors ici, ce qu'on appelle la paix universelle, je suis ici, je ne veux pas me battre, je suis un papa rangé, donc je peux attaquer les yeux. Dès qu'il va bouger pour me frapper. Je peux attaquer la gorge, les parties génitales. D'accord? Donc pas la peine de serrer ses poings, juste tranquille. Donc on peut être comme ceci, on peut être comme ceci. Ce qu'il faut, c'est créer un barrage. Mettre ses mains pour prendre une frappe à la source. Encore une fois, ici, c'est pas possible. Deuxième chose, jamais rester en face puisque tous les points vitaux sont au centre. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est se mettre légèrement de côté. D'accord? Et là, encore une fois, je peux attaquer, je suis près de la cible. De l'autre côté, ainsi de suite. Travaillez toujours les deux côtés, c'est important. Vous n'allez pas choisir la position dans laquelle vous êtes agressé. Surtout si vous êtes là, n'allez pas vous amuser à dire « Ah ben mon côté fort c'est celui-là, je tombe ». C'est pas possible, vous restez comme vous êtes. Vous devez pouvoir réagir. Ensuite, quand vous mettez les mains, vous regardez la ligne d'épaule, toujours. Parce que ce qui va partir en premier, c'est la ligne d'épaule. Il me frappe, regardez bien ce qui se passe, l'épaule a bougé. En premier, c'est comme ça. S'il me met un coup de pied, c'est la hanche qui va bouger. Vous avez vu? Ce qui permet de lire un peu ce qui va se passer. Une lecture beaucoup plus fine des choses.
Vos mains sont ici, donc plusieurs possibilités. Dès qu'il va bouger, soit vous allez bloquer, soit vous allez anticiper, vous allez faire ce qu'on appelle une défense active. Vous allez attaquer directement. Ici, comme ceci, comme ceci. Si par exemple vous êtes dans cette position-là, vous allez feinter en discutant, c'est celle-là qui va partir. Alors, boum, boum, tout de suite, on peut partir. Ce qui est important, c'est d'être très très rapide, surtout limiter la distance. Si vous êtes là, vous discutez, n'allez pas frapper de ce membre-là, frappez celui-là. D'accord? Si vous êtes ici, c'est la jambe avant qui va frapper pour rentrer en coude. Ensuite, important, vous avez les mains comme ceci, surtout n'allez pas frapper, je me remets en garde. Une fois que vous êtes parti, vous continuez, bing, 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 sans arrêt, ainsi de suite. Il ne faut pas le lâcher, frappez en rafale pour le perturber. Donc, la consigne qu'il faut retenir, dès que vous rentrez en conflit avec quelqu'un, même si vous êtes au stade verbal, ça peut s'envenimer. Donc tout de suite, vous positionnez les mains. Je ne veux pas discuter, pas m'embrouiller. Même vous pouvez faire ça, s'il te plaît, laisse-moi. Et vous pouvez rouler à la gorge. Voilà, c'est important. Toujours se rapprocher de la cible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous êtes intéressé, téléchargez le guide Self Défense qui est sur le lien juste en dessous dans la description.